Now similarly, ఇప్పుడు చూడండి, while entering out that, so next one in just now, for example, I want to enter my last name. So for that, what we need to write, we need to mention your test case ID. So next, checking the functionality for entering last name. Next here, so what is entering last name, and we need to step 5, some whatever the element we want, we need to mention the step element, and here you need to enter by entering some text on the last name, entering the testing on the last name. Next, here we need to mention by entering last name, by entering testing on the last name, it should activate. It should activate. అంటే దాన్ని యాక్టివ్ లో ఉండాలి, అంటే ఇట్ షుడ్ బి విజిబుల్ టు ద యూజర్. ఇట్ షుడ్ బి విజిబుల్ టు ద యూజర్. ఒకవేళ విజిబుల్ గా ఉందనుకోండి, మనం దీంట్లో ఏం రాస్తాం, యూజర్ నేమ్ సక్సెస్ఫుల్ బై ఎంటరింగ్ ద యూజర్ నేమ్ ఆన్ ది టెక్స్ట్ బాక్స్, దట్ ఈస్ విజిబుల్, దట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈస్ విజిబుల్ టు ద యూజర్. సో పాస్. అట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ మనం చెక్ చేయాలన్నమాట. సో టెస్ట్ కేస్ ఐడి, నేమ్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కేస్, డిస్క్రిప్షన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ, టెస్ట్ స్టెప్స్ and your expected values, actual values, and test results. So this is the procedure for writing the test cases. So once your test case has been written, you need to check whether the test is pass or fail. Any test case failure అయినాయి, any test case pass అయినాయి అనేది తెలియాలన్నమాట. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినాయి అనుకోండి, ఏ టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్యూర్ అయింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిల్ అయిన టెస్ట్ కేస్ ఏ ఫెయిల్యూర్ అయింది, దానికి ఐడి చూసుకోండి, TC_006, that is a failure test case. So for that, we need to prepare your defect reports. We need to prepare your defect report. So defect ID, ఏ టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్యూర్ అయింది, TC003 ఫెయిల్యూర్ అయింది. ఏ రిపోర్ట్ కి, ఫస్ట్ రిపోర్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్. నేమ్ ఆఫ్ ద విండో, అది విండో వెబ్ అప్లికేషన్, విండో అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్, విండో అప్లికేషన్. వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే వెబ్ అప్లికేషన్, విండో అయితే విండో అప్లికేషన్. డిస్క్రిప్షన్, ఏం చేస్తున్నాం దాంట్లో, ఏం వర్క్ చేస్తున్నాము, ఇందులో ఏం వర్క్ చేస్తున్నాము. ఈ టెస్ట్ కేస్, వెన్ యూ గో ఫర్ ద టెస్ట్ కేసెస్, సో దిస్ ఈస్ ద సినారియో. TC006 ఫెయిల్యూర్ అయిందా, సో TC06 ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకోండి, ఈ ఫెయిల్యూర్ అయింది కదా TC06. ఇందులో డిస్క్రిప్షన్ ఏముంది, చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ ఎంటరింగ్ ద పాస్వర్డ్, దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్. We need to enter that description here. Where I need to enter? I need to enter it into the defect report. If yes, ఒకవేళ డిఫెక్ట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ దాన్ని మనం ఒక స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాము. అది మేజర్ అయితే స్క్రీన్ షాట్, ఆ ఎక్సెల్ షీట్ ఎక్కడైతే ఫెయిల్యూర్ అయితే ఆ టెస్ట్ కేస్ కూడా మనం ఎక్సెల్ షీట్ పంపిస్తాం అన్నమాట. నో అంటే ఏంటి, మైనర్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి, we need to take some screenshot and send it out, that's all. So we don't need to give any overview structure. Priority, అది హైయా, మీడియమా, లోవా. హై అంటే అసలు బటన్ మీద క్లిక్ అవ్వకపోతే, టెక్స్ట్ బాక్స్ మీద ఎంటర్ అవ్వకపోతే, దోస్ ఆర్ ఆల్ హై ప్రియారిటీస్. బటన్ మీద స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే, టెక్స్ట్ బాక్స్ లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నా అది హై ప్రియారిటీ. ఎందుకు, మన కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ అనేది స్పెల్లింగ్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటేనే యూజర్ నేమ్ యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు, కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తేనే అది వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్. టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ ఉందనుకోండి, అది నేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉన్న ఫెయిల్యూర్, అది జస్ట్ మైనర్ ఇష్యూ. బటన్ మీద నేమ్ సరిగ్గా లేదనుకోండి, అది మైనర్ ఇష్యూ. బటనే సరిగ్గా వర్కౌట్ లేదనుకోండి, అది మేజర్ ఇష్యూ. టెక్స్ట్ బాక్స్ మీద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కరెక్ట్ అంటే స్పెల్లింగ్ లేకుండా ఉందనుకోండి, అది పాస్. స్పెల్లింగ్ ఉండి ఎంటర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది ఫెయిల్యూర్ కేస్. అవన్నీ మేజర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ సివియారిటీ, అది హైయే. ఎందుకు, టెస్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు ఏమని, టెక్స్ట్ బాక్స్ లో సమాధాన యూజర్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి మనం హై సివియారిటీ పెడతాం. అప్పుడు దాని ప్రకారంగా డెవలపర్, వాట్ ద డెవలపర్ విల్ డూ, based upon your severity by the tester, the developer will mainly concentrating on working on text box. Detected by, who is going to detect, name of the tester, me. Detected on which date you've been detected. Reported to whom we are going to report, developer, name of the developer. Next, reported on which date we've been reported. Next, summary, ఎందువల్ల పోయింది, we need to give the navigational steps, represent graphical representation method. So ఏమేమి ఉంది, by clicking on the link is in active mode, deactive mode. The
The user cannot identify that home page by clicking on the link. A link click avadam valla next page ki vellatledu, aa page lone untundi, refresh ayipotundi ani cheppi we need to mention each and every step in that summary. Attachment, whatever the failure cases you find, you need to mention, you need to attach your test case Excel sheet, report Excel sheet. Ide report, idi pettam. Only documentation, requirements documentation పెడతాం. తర్వాత మీ యొక్క టెస్ట్ కేస్ యొక్క ఏవైతే టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్యూర్ అయిందో దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ పెడతాం అన్నమాట. కామెంట్స్, ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా కావాలనుకోండి, సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, విండో కలర్ యొక్క సైజ్ పెంచాలి, ఫాంట్ పెంచాలి, ఇన్ దట్ కేస్ we need to write your comments. So this is the overall structure of preparing your defect report. Once we prepare the report, now I am going to send to the developer. To whom you are going to prepare? Developer name, CC, project manager, team lead. To whom you are going to send it? You need to put your CC also. Next, summary, why it is being failed, and we need to give each and every step. Attachment, test cases, defect reports, requirements, screenshots, everything we need to mention there. Comment, if you require any extra functionalities, we need to mention there itself, right? Right? So we need to mention all these things. Description, what functionality we are going to test. We already mentioned in the test cases. What we are going to test. Anedi man description lo rastam. What we are going to test. The username is null and password is valid. Something అనుకోండి. Failure అయింది కాబట్టి దాని description rastam. So this is how we are going to write your test cases. So first we need to prepare your scenarios. Later on we need to prepare your UI test cases. We need to write your input domain test cases. We need to write your main functionalities. We need to execute your test cases. We need to generate your reports. And the final is defect submission. So this is the overall structure of your writing your test cases. Now I've sent one task to you in WhatsApp. You just to write all, you prepare this based on this Excel sheet. You try to write for ATM machine, how the ATM machine works. So how the ATM machine works, can you write a test case for ATM machine? First, we need to check your power. Next, we need to check the display. The third one, we need to check the contents present in the window. Fourth one, we need to check your account and PIN numbers. Later on, we need to check your accounts. What type of account? Current account or savings account. And user cannot select it at a time, multiple accounts at a time. If I select the savings account, whether it is navigated to the savings account or not. Right? Can you all write? Write a test case for ATM machine. You follow the same steps. I'll send this Excel sheet to you. You follow the same. First, we need to prepare your scenario. Later on, we need to write your UI test cases. Next, we need to prepare your input domain. There are many ranges there. For ATM machine, range is there. The username, the PIN number should not be less than 4 characters. 4 values. It should be approximate 4 values only. PIN number should be 4 values. So you need you can write input domain also for username, for PIN number. We need to prepare your input domain for PIN number and equivalence class partition for PIN number. Later on, we need to write your test cases. So you need to check your accounts, PIN numbers, display, current, power. Next, withdraw amount, how much withdraw he can withdraw cash. So if he withdraw more than 25,000 in a machine, and if you want to withdraw more cash from other machines, it should not accept it. So those kind of things we need to write. Okay, just can you all write tomorrow, write test case on Excel sheet. On Excel sheet, you need to write how to work on ATM machine. Okay, I'll send that sample, this Excel sheet to you. You follow the same criteria and you try to write the
Excel sheet for ATM machine. And you can also write the test case for telephone booth, 1 rupee telephone booth. Previously, we used to have that, right? Most of the people knows this 1 rupee telephone booth. So before inserting a phone, before lifting out the phone, first it should be power is on. Once you just when you pick up the receiver, the beep sound is been responding or not. Once the beep tone is responding, whether it is displaying is activating on the machine or not, you need to insert a coin, you need to enter a pin number, you need to enter the 10 values mobile number. After 60 seconds, whether getting the beep sound or not. If you're while dialing a number, if you're getting the busy tone, so whether we need to once you hang up, then the coin has to be released out. So those things we need to identify and write the test case for coffee mill, right on telephone booth. You can also write the test case on coffee machine, how it works. Most of the people goes for cinema theaters, right? Movie theaters. There you can find a coffee machine. So while inserting the 10 rupee note or something like so, you need to select a product, cappuccino, coffee, milk. So while selecting whether the product is available or not. If the product is not available, you need to check the second element, cappuccino. If the cappuccino is not available, then you can go for milk. So in that way, you can also write the test case for coffee machine also. You better try to work on writing the test case on ATM machine. Everyone has to write. I'll send this Excel sheet to you. You follow the same steps and write a test case on ATM machine. Everyone has to write. Okay. First, we need to prepare your scenario, UI test cases. Next, input domain test cases, main functionality, defect report, defect submission. Okay, na? So just to try to work on this. Okay. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.